We have already read the passage from Ми вже прочитали послання Єзекіля. Єзекіля. Ми чули. But to understand it better what the prophet is talking about, we need, of course, to go back to the very beginning of the Bible. Якщо ми хочемо краще зрозуміти, про що, власне, говорить пророк, то нам треба повернутися на самий початок Біблії. All the stories that we find in the Bible go back to the creation account. Всі історії, які ми знаходимо в Біблії, вони повертають нас до творіння. This is why we need to read the story, the creation account, again and again, so that we can understand the rest of the Bible. Ось чому нам потрібно щоразу знову і знову читати історію створення, для того, щоб краще розуміти всі ті події, які потім описані. So that we understand who we are and what we are to do. Ми можемо таким чином тільки зрозуміти, хто ми є і що ми повинні робити. So God created man in his image, Отже, Бог створив людину на свій образ. and then he planted a garden. І він насадив сад. And he told Adam to cultivate it and to guard it. І він наказав Адаму оберігати цей сад і обробляти його. Of course, Adam was not to stay in the garden forever, Звичайно, Адам не мав, напевно, залишатися в цьому саду назавжди. because God told him, well, eventually you will go to the edges, ends of the world. Бо Господь сказав, що, можливо, колись ти підеш аж до кінцю землі. This is why he hid the good and beautiful gold in the land of Canaan, outside of the garden. Ось чому Господь заховав таку річ, як золото землі Хавіла, яка знаходилась поза садом. In the garden, well, Adam and Eve, they could eat all the fruit that grew there on the trees. В саду Адам і Єва могли їсти будь-які фрукти, плоди, які були на деревах раю. But if he wanted to eat some bread or drink some wine, he would have to leave the garden because the wheat didn't grow in the garden. Але якщо ти хочеш їсти хліб і пити вино, то тобі потрібно залишити сад, тому що пшениця не росла в саду. And wine. І виноградна лоза. And Adam also had to learn how to use basic tools. Адам, очевидно, був змушений вивчати якісь примітивні знаряддя праці, інструменти. How to use a knife, Як користуватися ножем, how to use fire. як використовувати вогонь. He had to learn and grow in wisdom so that he could eventually leave the garden Отже, він повинен був зростати в певній мудрості та знанні, щоб колись одного разу залишити сад. and become a good king of the world. І стати хорошим царем світу. But this is interesting Але є цікава річ. and important І важливо, that in order for Adam to become a good and wise king, для того, щоб Адаму стати хорошим і мудрим царем, first he had to become a good gardener and then a good farmer. для того, щоб стати цим хорошим царем, спочатку йому треба було стати хорошим садівником і хорошим фермером. This is part of the kingly wisdom. Це є частина або шлях до такої царської мудрості. This is the wisdom that Solomon asked God for when he was to become a king. Це саме та мудрість, про яку Соломон питав Бога, коли він став царем. Part of the kingly wisdom that we all need to become good kings Отже, частиною такої царської мудрості, яким всім нам необхідно, щоб стати хорошими царями, we need to know when to plant potatoes and when to gather potatoes. ми маємо знати, коли садити картоплю і коли вибирати картоплю. Because a king who doesn't have this basic knowledge, Тому що цар, який не має такого базисного знання, хоча he can never become a good king. він ніколи не стане добрим царем. Because he basically refuses to learn from God. Тому що він не зможе вчитися від Бога. So that was the plan. Це була намір, план Божий. But we know what happened. Але ми знаємо, що трапилось. In the garden, at the tree of the knowledge. В саду, біля дерева добра, біля дерева пізнання.
Adam refused to guard the garden. Адам мав захищати, Not he refused, no, but there's also. а він відмовився захищати. And this is why he couldn't become a good king. Тому він став нехорошим царем. And as we read the Bible, І коли ми читаємо Біблію, we see that that was always a problem with the kings, even the kings of Israel. це постійна проблема, яка супроводжувала царів, зокрема і царів іудеїв. Most of the Jewish kings were not good kings. Більшість цих юдейських царів, вони не були добрими царями. They were more like pagan kings. Вони були більш схожими на язичницьких царів. They were wicked, bad shepherds. Вони були злими, поганими пастами. They didn't want to guard the sheep and they didn't want to care for the sheep. Вони не хотіли захищати овець, а турбуватися про них. Instead, they wanted to use the sheep for their own personal gain, profit. Швидше за все, вони хотіли використовувати цих овець для того, щоб досягати якихось власних цілей, власної користі. You know, there are two kinds of thieves. Є два різних вида злодіїв, злочинців. One wants to steal what belongs to someone else so that he can use it. Дехто хоче просто вкрасти те, що належить іншій людині, щоб це собі використовувати для себе. This is bad. Це погано. Don't do this. Не робіть таке. But there are even wickeder people, more evil people, Але є ще більш злий шлях, більш злі люди, who just take pleasure in destroying, damaging what belongs to other people. які просто отримують насолоду, коли вони руйнують щось, що належить іншим людям. And if you listen carefully to the passage from Ezekiel, Якщо ми уважно слухали те, що сказав Єзекія, this is how the prophet describes the wicked kings of Israel. це те, як пророк описує злих царів Ізраїля. Verse 18. Вірш 18. Is it not enough for you to feed on the good pasture, that you must tread down with your feet the rest of your pasture, and to drink of clear water, that you must muddy the rest of the water with your feet? Чи мало вам того, що ви пасете хороші пасовища, а решту ваших пасовищ ви топчете своїми ногами, і воду чисту ви п'єте, а позоставу ногами своїми каламутите? This is how the kings of Israel started to behave. Це, власне, так, як царі Ізраїля вони поводили себе. They took pleasure in destroying the foundation of existence of the sheep. Вони, по суті, отримували задоволення від того, що вони руйнували самі основи існування ізраїльської, або цих овець Ізраїля. And then in verse 4, we didn't read this part, but I will tell you what we can find there. The prophet says that the shepherds of Israel, they ruled the sheep with force and harshness. І в 4-му вірші, який ми не читали, але там пророк звертається і говорить, що царі, вони керують оцими військами за допомогою сили та жорстокості. This is a very interesting choice of words. Це дуже цікаве те, як пророк вибрав саме такі слова. Because we find the same phrase with force and harshness twice more in the Old Testament. Тому що в всьому Старому Завіті ми саме цю фразу знаходимо двічі. Це дуже цікаво. First, at the beginning of the book of Exodus. На початку, перша фраза на початку книги «Вихід». And this is where Moses describes how the Egyptians treated the Jews. І ця фраза Мойсей нею описує, як єгиптяни, по суті, використовували юдеїв. With force and harshness. Допомогою сили та жорстокості. Well, this means that the kings of Israel, the kings of the people of God, became like the Egyptian, the Pharaoh of Egypt. Ви бачите, що тут виходить так, що царі Ізраїля, вони стають схожими на фараонів. На фараона, поводять себе як фараон.
And then the second time is in Leviticus chapter 25. І друге місце знаходиться в книзі Левит у 25-му розділі. And this is where Moses says, do not treat your fellow countrymen like this with force and harshness. По суті, він заповідає ізраїльтянам, дає заповіді. І він говорить там, що і ти не будеш, коли в тебе буде раб хтось із ізраїльського народу, твій одноплеменник, і ти не будеш ним керувати, і тут стоїть ця фраза, силою та жорстокістю. But this means that the kings of Israel became even worse than the Pharaoh of Egypt. Виходить, що царі Ізраїля вони дійшли до того, що стали гіршими, ніж фараон єгипетський. Because they ruled over Israel with force and harshness, but this means Тому що вони почали, тому що вони керували народом Ізраїля за допомогою сили та жорстокості. the difference was that in Egypt it was the Egyptian Pharaoh who ruled the enslaved Hebrews like that. Чому ці царі стали гіршими? Тому що відмінність в тому, що в той період то це єгиптяни так керували ізраїльтянами. Вони були, фараон, Єгипет, вони не були з одного племені, а тут. But in the days of Ezekiel, але в часи Єзекія, it was the Hebrew, the Jewish kings who treated their own brothers and sisters. Це були його брати та сестри, якими він керував таким чином, силою та жорстокістю. In the book of Deuteronomy 17, в книзі повторення закону у 17 розділі Moses puts limits on the royal authority, kingly authority and power. Мойсей ставить певні межі для майбутніх царів Ізраїля. From the very beginning in Israel, it was to be different than in other countries. Він хоче, щоб з самого початку в них все було по-іншому, як в інших народів. The kings of Israel, царі Ізраїля, or now we would say the presidents or the prime ministers, або в сучасному світі президенти чи прем'єр-міністри, or pastors, або пастори, they are not above the law, but they are below the law, under the law. Вони мають бути не над законом, а вони мають бути під законом. This is the basic requirement of any, we would say, civilized government. Це саме така шлях, це саме хороше середовище, де може існувати цивілізоване суспільство. So Moses specifically says that the kings should not multiply wives, horses, silver, and gold. Зокрема, в цьому повторенні закону Мойсей буквально каже, що царі не повинні примножувати жінок, коней, багатства, золота. And he also tells that the future kings should study the law of God. І також він говорить, що майбутні царі повинні навчатися закону Божому. Because this is the source of the kingly wisdom. Тому що саме там знаходиться джерело царської мудрості. This is the only way for them to learn the fear of God. Це єдиний шлях для них, для себе вивчити Божий страх. Well, we have read the Bible, so we know how what happened with the kings of Israel. Та ми, читаючи Біблію, знаємо, що трапилось з царями Ізраїля. A few of them were good kings, Декілька з них були добрими царями, but most of them were wicked kings. але більшість з них були царями злими. He did exactly what Moses forbade them to do. Вони робили саме те, що Мойсей наказував їм не робити. Even the wise king Solomon did this. Навіть мудрий цар Соломон робив це. At the end of his life, this is what he started to do. Саме наприкінці його життя це якраз саме те, що він почав робити. Many wives, many horses, and a lot of silver and gold. Багато жінок, багато коней, безліч срібла та золота. Interestingly, in this context, it is in this context that we find the number 666 for the first time in the Bible. Це саме цікаво, що саме в цьому місці, коли описується кінець життя Соломона, ми саме там знаходимо першу в Біблії цю цифру 666. Maybe this is the key to understanding the number in the book of Revelation. Who knows? Можливо, це один із ключів
щоб зрозуміти книгу Об'явлення, хто знає. So that was bad enough, and this is why God got angry with the wicked kings of Israel. Отже, це було досить погано зі сторони цих царів, і Господь, він має певний гнів. But there was another reason why God got angry with them. Але є інша причина, чому Господь гнівається на них. Because the kings were like special kind of the images of God. Тому що цар, по суті, це є такий особливий відображення образу Божого. This is why it is more important that the kings are good, wise, noble kings. Ось чому саме це є, воно в цьому випадку ще більш важливе, що цар має бути відображенням добра, милосердя, мудрості. Because they represent God. Вони репрезентують, відображають Бога до людей. If they are good kings, then they give also a good and true testimony about who God is as a king. Якщо вони добрі царі, то вони дають і хороше свідчення іншим, що Бог також такий добрий. It's the same with husbands, right? Це так само і стосується чоловіків. Because Paul in the letter to the Ephesians, chapter 5, this is what he says. Це саме те, про що сказав апостол Павло в посланні до Ефесян, так, Every husband is an image of Christ. Кожен чоловік є образ Христа. Who is the husband of the church. Який є, по суті, чоловіком на церкві. That's why you want to be a good husband. Тому ми маємо бути хорошими чоловіками. So that your life as a husband is a good and true testimony about Christ. Тому так же само наше хороше життя як чоловіків в сім'ї, воно відображає, який хороший є Христос. So these wicked kings of Israel, they bear false witness about God. Отже, ці злі царі Ізраїля, вони несли оцей неправильний, фальшивий образ Божий. They testified that God himself was selfish, arrogant, cruel. По суті, вони відображали, ніби Бог є, такий, як вони, такий егоїстичний, самодовольний, зарозумілий. He brings slavery. Він приносить рабство, misery, всяку таку злидні. And in the end, death instead of justice, mercy, and peace. І в самому кінці смерть замість справедливості, милосердя та миру. And so in the end, Israel became like sheep without a shepherd. Отже, в кінці кінців народ Ізраїля, по суті, зробився як стадо, яке не мало пастора. Because the shepherds turned out to be wolves. Бо пастирі стали вовками. And you know, this is bad enough, as I said. Це досить погано. Because nobody wants to be ruled by a king like this. Я думаю, ніхто не хоче бути під керівництвом такого царя. But this was not just a political or economic problem. Це не було тільки, наслідком цього не були тільки якісь політичні або економічні проблеми в Ізраїлі. Because this was the people of God. Вони були народом Божим, в першу чергу. And God promised them to take special care of them. І Господь обіцяв їм, що Він особливо буде турбуватися про них, як простий народ. So the wicked shepherds, the wicked kings over Israel, І от ці злі пастирі та злі царі Ізраїля raised the question about the faithfulness of God. вони підняли серед народу, простого народу запитання, а чи Бог справді є вірний? God promised them an everlasting Davidic kingdom. Господь обіцяв їм непереходяще царство роду Давидового. With a good, noble, wise king. З хорошим, мудрим, таким чеснотним царем. But it actually never happened. Але це ніколи не трапилося. This is why the people of God asked God the question, well, God, you promised, but you didn't deliver. Ось чому прості ці люди Ізраїля, вони могли задати це запитання. Господи, ти ж обіцяв, чому це не відбувається? For example, in the second book of Samuel, для прикладу, в другій книзі Самуїла, chapter 7, 7 розділ, this is what God promised them. ось обітниця Божа.
I will appoint a place for my people Israel, and I will plant them. І встановлю я місце для народу мого Ізраїля, і він пробуватиме на своєму місці, So that they may dwell in their own place and be disturbed no more. і не будуть вони вже занепокоєні, і кривдники не будуть більше гнобити його, як було перед тим. And violent men shall afflict them no more as formerly, from when I appointed the judges over my people Israel. І від того дня, як я настановив суддів над моїм народом Ізраїлем, то я дав тобі мир від усіх ворогів твоїх. And I will give you rest from all your enemies. І Господь, Yeah. і Господь говорить, що я дам тобі мир від всіх твоїх ворогів. But for the people of God in the times of Ezekiel, this looked like, in a way, an empty promise. Але для людей часу Єзекії такі обіцянки звучали як порожні слова. The kings became wolves. Царі стали вовками, Well, they even became like cannibals. вони стали, знаєте, такими, як людожери. Cannibal kings. Це цар людожер. Actually, if we had more time, we could go to the Gospels. Якщо б у нас було більше часу, ми можемо піти, звернутися до Івана. And look at the Herods, how they were cannibal kings. І поглянути, наприклад, на Ірода, як в його випадку виражалася саме ця така канібалізм. One of the Herods, he invited people to a party. Одного разу один із цих іродів запросив людей на таку вечірку. A birthday party. Це була така вечірка на честь дня народження. And what was the main dish? The birthday cake that he served at the end of the party. Що було основним такою стравою всього цього свята, ніби тортом в кінці цієї вечірки? Що сталося? What did he serve? Що йому принесли? The head of John the Baptist. Голову Івана Христа. Yes, exactly. And then right after the story, we find in the Gospels another party, a description of another party, another feast. І саме практично зразу після цієї історії ми знаходимо іншу таку вечірку і іншу історію. And this is the story about the feeding of the 5,000. І це історія, де Ісус годує 5,000 людей. So these two stories are placed in the Gospels right next to one another. Ці історії, вони записані в Євангелії буквально одна за іншою. So that we can clearly see the difference between a wicked king, a cannibal king, and a good shepherd. Отже, ми можемо буквально тут чітко побачити, як виглядає цей цар людожер і злий цар, і цар, Божий цар. Because the good shepherd is the one who does not eat his own sheep, but he gives his own body to the sheep. Тому що справжній добрий цар, добрий пастир не той, який їсть овець, а той, який власне тіло віддає для них. So in the time of Ezekiel, отже, в час Єзекіїля, people would say, God, you promised, but you never fulfilled the promise. Люди могли звертатися до Бога і говорити: Боже, ти обіцяв нам, але ти не виконав свою обіцянку. Not only the kings became like wolves, не тільки царі ставали, скажімо, до вовків, but also the last of the kings in Jerusalem was removed from Jerusalem. І зрештою останній цар Ізраїля був знятий і відведений геть із землі Ізраїля. And taken to captivity. І він пішов в полон. But in the end, the fall of Jerusalem was a part of the delivery of God. Але потім This is how God started rescuing his own people. Це початок того, як Господь починає давати відповідь людям. By removing the kings from Jerusalem. Тим, що він усуває цього злого царя з Єрусалиму. Now, there is another story which happened sometime before the fall of Jerusalem. Є ще одна історія, яка трапилась перед падінням Єрусалиму. The enemy comes to the gates of Jerusalem. Вороги прийшли до воріт Єрусалиму.
And then the rulers of Jerusalem say, oh, maybe we should do something about it. І керівники, очільники Ізраїля сказали, нам треба терміново щось з цим робити. Maybe eventually, or at last, we should let all our Hebrew slaves free. Можливо, нам варто відпустити всіх наших іудейських рабів, зробити їх вільними. Because basically this is what God told us to do in the law of Moses. Тому що, зрештою, це те, що Бог нам колись сказав у законі Мойсея. So let us do this, and then maybe God will be pleased, and He will chase away the enemy armies from the gates of Jerusalem. Давайте ми спробуємо зробити це, відпустити наших братів, хто в нас рабами, і, можливо, Господь змилується і вижене цих ворогів. And it worked. І це спрацювало. But as soon as the enemy army went back to the home country, І як тільки ця ворожа армія повернулася назад, you remember what happened? ви пригадуєте, що трапилось? The rulers of Jerusalem, they enslaved the same people again, immediately. Вони знову, буквально в той же самий момент, вони знову всіх цих рабів взяли назад поработили. Well, no wonder that eventually God sent them to captivity, enslaved them. Ніхто з них навіть не уявляв, що одного разу Бог їх зробить рабами і відправить в полон. And in the 34th chapter of Ezekiel, І в 44 главі Єзекії God speaks again through the prophet Бог знову говорить до пророка. and says, yes, I will give you a good shepherd king. І говорить так, я справді дам вам хорошого царя-пастора. And the reign of this good shepherd king will be like the covenant of peace. This is how it's called in the Bible. І владарування цього царя буде царством завіту миру. But it's good also to remember that in the Bible, peace is not just the absence of war. Важливо для нас розуміти, що слово мир в Біблії це не просто означає відсутність війни. Right? It's the Hebrew shalom. Це єврейське слово шалом. It's what is shalom? Що таке шалом? Well, it's the blessing of God that is bestowed upon His people. Це благословення Боже, яке над його народом. But you know, I think maybe it's better to quote from Ezekiel again. It's chapter 34, verse 25. Якщо ми повернемо знову до Єзекії, 34 розділ, вірш 25. It's just a brief description of this blessed time when eventually we will have the good shepherd king over us. І там є такі слова благословенного часу, коли нарешті прийде оцей обіцяний цар. And the trees of the field shall yield their fruit, and the earth shall yield its increase, and they shall be secure in their land. І там є такі слова. І польове дерево видасть свій плід, а земля видасть свій урожай, і будуть вони безпечні на своїй землі. This is something that takes us back to the first two chapters of the Bible, right? Хіба ці слова не звучать таким чином, що повертають нас знову ж таки до перших рядків Біблії? The covenant of peace that will be established by the good shepherd king is described here in Edenic terms. Царство царя, доброго царя. Excuse me, I missed. That царство доброго царя is described as called the covenant of peace. І це царство назване як завітом миру. And it is described by the prophet in Edenic terms. І воно описується пророком, зокрема Єзекіїм, в такому терміні, наче в період цього Едену, раю. So, in a way, God promises here through the prophet Коли шлях, яким Господь цю обіцянку озвучив пророку, that He will undo the fall of Adam in the garden. він направить, бо Adam was to be a good king, right? Адам був створений бути хорошим царем. But he failed the test at the tree. Але він якраз в нього було випробування за цим деревом, і він впав.
This is why we read about the kings from the line of Cain, Ось чому ми потім читаємо про царів із роду Каїна. and one of them is called Lamech, І одного із них звати Ламек. and we know what kind of a king he was. Ну і ми знаємо, якого роду цей царем був Ламек. So I think we need to remember, and maybe for the people of Ukraine it is especially important Я думаю, нам важливо in the пам'ятати, present situation. особливо для людей в Україні, особливо в цій ситуації, яка зараз, I think it's important to remember that this is part of the gospel, що саме це є частиною Євангелія. that God will remove wicked rulers, wicked kings, wicked emperors, Що Господь обіцяє усунути злих правителів. and instead give us good, wise, noble kings. І замість того дати хороших, чеснотних, добрих царів. And yes, we know that Jesus is the good shepherd, right? Звичайно, ми знаємо, що саме Ісус є добрим пастором. He is the gentle king. Він є такий чуйний цар. He comes to bring us freedom. Він прийшов, щоб дати нам свободу. He strengthens the weak. Він зміцнює слабких, He treats the sick. лікує хворих. He comforts the sad. Він підбадьорює сумних. And he acts according to his words. І він діє так, як він говорить. He is actually the very first good king, noble king in the history of the world. Він, по суті, є самим першим добрим, чеснотним царем у світі. He is a good king because also he is a noble and humble king. Він є добрим царем, тому що він є таким чеснотним та смиренним царем. He does not rely on the strength of the horses. Він примножує коней, колесниці, But he relies or depends on the strength of the Spirit. але він примножує духа. He does not multiply silver and gold, Він не примножує срібло та золото, but he gives us glory and peace. але він роздає нам славу та мир. And sometimes we as Christians are tempted to think that, well, okay, Jesus is the good shepherd, that's enough, that's good enough. Деколи ми можемо, як християни, думати, що добре, Ісус є добрим пастором, і цього достатньо. Of course, he rules somewhere up there. Звичайно, він керує, управляє всім десь там, далеко в небі. And yes, this is true. Ну і так, це правда. We will soon celebrate the ascension of Jesus. Ми скоро будемо святкувати Вознесіння Христа. And as I saw in your liturgy, you actually remind yourself about that every Sunday. І як я побачив вашу літургію, ви собі нагадуєте про це кожної неділі. That he sits at the right hand of the Father. Що він сидить по правій руці Отця. He is the good shepherd. Він є добрий пастор. He will always be the good noble І він king. завжди буде добрим. But this is not good enough, I would say. Але я би сказав, що цього поки що не достатньо. Because even the Bible tells us that we should expect more. Навіть сама Біблія говорить, що для нас потрібно очікувати більшого. It's not enough that Jesus is the good shepherd king. Недостатньо, що Ісус є хорошим царем пастором. Because, for example, in the letter to the Ephesians, in chapter 1 and 2, Тому що, якщо поглянути на послання до Ефесян, перший та другий розділ, Paul, at first, he says that, yes, Jesus was raised far above the rule, all authority, and all power and dominion. звичайно, Павло говорить, що Ісус був піднесений понад всякі влади, царства та правителів. That's in chapter 1. But then in chapter 2, he adds, Це було в першій главі, а в другій він додає. but with him, with Jesus, we are also seated with him in the heavenly places. І Павло додає, що з ним, з цим Ісусом, ми також посаджені на цих небесних місцях. So yes, it is good to have
Jesus as the good shepherd king. Отже, це добре вважати мати Ісуса як доброго царя та пастора. But according to Paul, Але Jesus згідно- became the good shepherd king Але згідно апостола Павла, Ісус став цим добрим царем та пастором. He gave his life for us Він віддав своє життя за нас. so that we can also become good kings and queens. Це є той шлях, як і ми також можемо стати хорошими царями та пасторами. So that we also can become good shepherds. Отже, ми також можемо стати хорошими пасторами. So that we can actually go back to the first chapters of the Bible. Отже, ми можемо зараз також повернутися до першого главу Біблії. And in a way become Adams and Eves in the garden. І от Адам і Єва в саду. So that, unlike Adam did, we can actually guard our gardens and cultivate them. І не подібно до того, як Адам зробив, ми можемо навпаки зробити, ми можемо захистити свій сад, захищати та опорати його. So that we can enjoy the fruit of our labor. І ми тоді зможемо насолоджуватися плодами нашого труда, нашої праці. So that we can see the Holy Spirit renew the face of the land. І ми тоді зможемо побачити, як Дух Святий обновлює обличчя всієї землі. So that we can see God's peace fill the earth. Ми можемо тоді побачити, як Божий мир наповнює землю. We are still in the Easter season. Ми знаходимося все ще в такому цілому сезоні після Воскресіння, періоду. And we all know that one of the main chapters in the Bible that explains actually what happened І on ми the знаємо, Easter morning що напевно, що сама основна глава Біблії, яка по суті пояснює нам, що насправді відбулося під час Воскресіння. is 1 Corinthians 15. Це Right? 1 Коринтян 15 розділ. And this is the longest chapter in the letter. Це найдовша глава в цьому посланні. And Paul explains everything even beyond our understanding, what the final resurrection will be І like. він пояснює все дуже детально, і потім він пояснює, як остаточне або фінальне, або майбутнє Воскресіння буде виглядати. But do you remember what is in the last verse of the chapter? Але чи ви пам'ятаєте, що в останньому вірші цієї глави? Paul explains it all to us. He talks about the resurrection of Christ. Він пояснює всі ці речі для нас, він говорить про Воскресіння Христа. And then his point, his final point is І його останній такий наголос, який він робить, so that you do not labor in vain. наш труд Nie? не марний. This is why Jesus came as a good shepherd king, Ось чому Ісус став добрим пастором та царем. so that in him we also can become good shepherd kings, В ньому ми також можемо стати добрими царями та пасторами. so that we do not have to labor in vain. І ми знаємо, що ми труд весь наш, він не буде надаремним.